So guys, this garage is our friend in the garage, Benyamin in Stuttgart. Hi Benyamin. Hi. So I met him through Kunal and our hippie trailer friend, right? You're a friend of hippie trailer, right? Yes. So you're going to be in my show today and along with your beautiful 1967 S-Class. Right. S-Class മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ജീവകട അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കില്ല. ജീവകട കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ജീവകണുമായിട്ട് ഓവർലാൻഡിങ് ചെയ്യാനാണ് പുള്ളിയുടെ മെയിൻ പണി. അതാണ് വണ്ടി. നമ്മൾ ബെയാമിന്റെ കൂടെ ഏതായാലും ഒരു ഡ്രൈവിന് പോവാൻ പോവാണ്. ഞാനും കുനാലുണ്ടോ. നമ്മളിവിടെ വന്നോണ്ട് പെട്ടെന്നും ഇത് കണ്ടപ്പോ കിട്ടിയൊരു സാധനം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ്, ബട്ട് വിൽ ബി ഗുഡ്. വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈവീൽ. It starts. Wow. Yeah, no problem. First time. സിംപ്ലി വാവ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൺ ക്രാങ്കിൽ പുള്ളി കുറെ ദിവസം എടുക്കാതെ വെച്ചതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വണ്ടി ക്രാങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടായി. അടിപൊളി നോയ്സും കേൾക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന പഴയ 1967 വന്നിരിക്കുന്ന S-Class ആണ്. 250 SC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്. അന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതാറുണ്ട്. അന്നത്തെ 250 SC എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സിഡാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമോസിൻ ആയിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നാലും നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റി ടൂർ നടത്താം സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിലൂടെ in this new story, in this old S-Class. All right. Yeah. Let's go. Let's go. In front of us, it's a Jeep Professional last edition. And I'm sitting with this guy who traveled with G around the world. For shifter, automatic. This one? Yeah, this one. And this time all the cars has 3 gears. Yeah. And this one has 4. And we go on the highway. Oh, we're going to go for a drive in highway, right? Yes. Kunal, what do you have to say? This is probably one of the smoothest classic cars I've ever sat in. Absolutely. Benjamin has kept it like super awesome. True. സോറി ഗൈസ്, നമ്മൾ കുറെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം കുനാലിന് മലയാളം അല്ല, പുള്ളിക്കാർക്ക് ഹിന്ദിയും മലയാളം ഒന്നും അറിയില്ല. സോ വിൽ ഹാവ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Exactly. This time was the best car in the world. Exactly. Everything was possible. It was in this car. And it's totally smooth, but you can also drive it fast. Exactly. And you don't feel it. Just engine noise. It's really loud, but that's everything. What's the engine in this? It's a inline 6-cylinder. It's a 250 SE. 4-speed automatic. Yeah, 4-speed automatic. Here's the shifter. Yeah. On the steering wheel. Yeah. No airbags. No safety belts. Nothing. Totally fun. And I love the steering wheel. Yeah. This big steering time. Electric and antenna. It was a totally highlight.
Again back. Oh, too fast. It's uphill here, right? Yes. Yeah. He's sitting like a boss here. See? This is the best seat in the house. I have my driver and I have my bodyguard. Oh. It is a proper wood lining over here. See? ശരിയായ മരം തന്നെയാണ് ഇതാ. Not just there, Hani, on the window also. Yeah. എല്ലാം മരങ്ങളാണ്. And also here, it's full of wood. വെറുതെ വുഡ് ലൈനിങ് എന്നുള്ളതല്ല, ശരിയായ വുഡ് തന്നെയുണ്ട്, ശരിയായ ലെതർ ഉണ്ട്, റിയൽ ലെതർ. No, on this car, sorry, it's not leather. On this car, everything is Ambitex. Oh, At this time, was Ambitex much more expensive than leather? Oh, okay. Even the seat? Yes, everything is Ambitex. 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 ലെതർ അല്ല ഇതിലുള്ളത്, എംപിടെക്സ് ആണ്. ലെതറിനെക്കാളും എക്സ്പെൻസീവ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ എംപിടെക്സ് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Because at this time it was brand new, Yeah. a new technology, Yeah. and it was much more expensive than leather. Yeah. That's so funny at that time. Today is cheap. It is cheap. What's the price here? €1.96. €1.96. നമ്മുടെ നാട്ടിലും എന്തായാലും വില കുറവാണ് അവിടെ. €2. സൂപ്പർ നോ. സോ ഈ പ്രൈസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. $1.96 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ €2 അടുത്ത് വരും. അതായത് ₹160 വരുന്നുണ്ട്. 160. $160. $170. $180. Come on. $190. Man, 190 touch. You would have touched 200. അവിടെ വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഓട്ടോബാന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. 3 സ്ട്രൈപ്പുള്ള ലൈന് സിഗ്നൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു വണ്ടി, ഇത്രയും പഴയ വണ്ടി, ഇത്രയും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇവിടെ വിൻഡോ തുറന്ന് വെച്ചോണ്ടുള്ള കാറ്റ് കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും വിൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന എയറോഡൈനാമിക്സ് അന്ന് തന്നെ എസ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് വൈ ഐ ലവ് എസ് ക്ലാസ്. What a performance! It went all the way to red line. Red line വരെ പോയി. ആ
ടേണല് പുള്ളി എടുത്തത് ഫുൾ സ്റ്റൈലിലാണ്. നമ്മള് എന്താ പറയാ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തില്ലാന്നുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള രീതി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒരു വണ്ടി ടെസ്റ്റിംഗ് വണ്ടി ഫോമിലുള്ള ക്യാമോഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് പോയതും കണ്ടു അതിനിടയ്ക്ക്. ബട്ട് ഇത് ഇത്രയും പഴയ വണ്ടി പുള്ളിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വണ്ടിയായിരുന്നു, പുള്ളിക്ക് ആൻസെസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ഇന്ന് വരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. 67 മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടും വണ്ടി സ്മൂത്ത് ആണ്. ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇന്നത്തെ കാറിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അറിയും, ഷിഫ്റ്റ് അറിയുന്നില്ല. വാ bro, this gentleman has given me this chance to drive this old possession of him. Yanara beast of beauty onnu varilla. It's a valuable possession from his grandfather and he is allowing me to drive. Thank you so much, man. Appo namukku pole drive ne pulli oyara na pole ta, don't worry. Oh man, so smooth. Yes. ആക്ച്വലി ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് സോ സ്മൂത്ത് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം പോകുന്നത് ഗിയർ സ്പീഡിലൊന്നും കൂടെ കേരളം, പക്ഷെ അറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പല ഗിയർ ബോക്സുകളും ഗിയർ മാറുമ്പോൾ അറിയാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്ന കൂടെ ഇല്ല, എന്താ ഗിയർ മാറുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം റിയലി മെയ്ഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫാൻസ് ഫോർ മെർസിഡീസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ആ സമയത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെർസിഡീസ് ഇത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നെ പോലത്തെ പ്രാന്തന്മാരായ ഫാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നോർമൽ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ ഫാൻഷിപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം. ഫ്രം ദിസ് ഇയർ or this era, actually they had lot of fans for Mercedes. Now we are in a village, you must go a little bit slow. And you must think always with this car, when you have the accident, you're dead. You're dead. Yeah. In this time, in that time when you crash, you're dead. Yeah. Definitively. No, you have nothing here. You have to go back and you're dead. After this era, they came with all the safety features. 1 year later. Yeah. Safety belts. Yeah, you can do that. I always do that. It's got an iPhone holder also. Yes, and it looks perfectly here. Yeah. 6-cylinder inline with direct injection. Okay, this one. Yeah, this so this is the same engine. They take a gasoline, not gasoline. What's diesel? Diesel pump. Yeah. And put the diesel pump. I show you later. Yeah, I think this is the same engine configuration which came for 300 SL. Yes. First direct injection, Yes. right? Yes. So guys, ഇത്തവണ ഞാൻ വീണ്ടും ഓട്ടോബാനിൽ കയറിയിരിക്കാൻ. That is with this old majestic vehicle. ഈ ഒരു എസ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഓട്ടോബാനിൽ പോവാണ്. ബട്ട് ഞാൻ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. പുള്ളിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പോകാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. പുള്ളിയുടെ വളരെ പ്രൈസ്ഡ് പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണിത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക്, ബട്ട് ഐ ആം എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുക. എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട് ടിവി ടവർ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടിവി ടവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടിവി ടവർ ആയിരുന്നു ഒരു കാലം വരെ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്ലേസ് ലൈക്ക് ഒരു മല പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിന്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇതിലെ പ്ലേസിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സംഗതി നോക്കാം. എഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു സസ്പെൻഷൻ പ്രത്യേകതയുള്ള ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഷൻ 300 SL എടുത്തിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലേ ഔട്ടിലാണ് സസ്പെൻഷൻ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ടാണ് പോവുക. സോ ദിസ് എഞ്ചിൻ again inline 6-cylinder direct injection engine. Yeah, there's the fuel pump. Yeah, for the direct injection. That's injection here. Yeah, before that it was always carbureted. Now from this year onwards they came with direct injection, right? Say it again. No, before it was carbureted engine, right? This isn't direct injection. It's not a direct. It's a little bit before. Okay. Oh, wait. I'll show you the distributor.
It's a digital distributor. Oh, It's not original. It's not original. you made it? I put it in. Yeah. ഇത് 250 SC എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. അന്നെല്ലാം തന്നെ 250 നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 2500 cc 2.5 ലിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻലൈൻ 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനിൽ ഒന്നാണ്. കാരണം അതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വലിയ കാർബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വലിയ എയർ ഫിൽറ്ററിലും കാണാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഒറിജിനൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് സാധനമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ കണ്ടൻസറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈവൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തില്ല. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം. അത് ഒഴിവാക്കാനും അത് മാറ്റാനും വേണ്ടി ആകെ ചെയ്തില്ല. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടിയുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർലി ലൈക്ക് ഈവൻ ദ പെയിന്റ് ഒറിജിനലാണ്. എല്ലാം ഇന്റീരിയർ എല്ലാം ഒറിജിനലി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് the value of the car, isn't it? So it was so amazing to have this car. Thank you so much for the drive anyway. Welcome. Pleasure. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഷൂട്ടിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പുള്ളിയെ മീറ്റ് ചെയ്തു. കുനാലിന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് പുള്ളിയുടെ ഡിന്നറിലും പോയ സമയത്ത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു. നമുക്കും കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുനാലിന് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡിന്നറിനെല്ലാം പോകാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പിള്ളേർ നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിന് പോയാലോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് കാര്യമൊന്നും എടുത്തില്ല, ഉള്ള മാതിരി ഫോണിൽ എടുത്തേക്കാന്ന് കരുതി അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഈ എപ്പിസോഡ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എനിക്കിത് വേണം ഓടിച്ചിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ടി വി ടവറിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് നിർത്താണ്. ഇനി പുള്ളിയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഷെയർ ചെയ്യും. പുള്ളിയുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ഓവർലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ജി ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഫോറം ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട്, വലിയൊരു ഇവന്റ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ജി ക്ലാസും മെർസിഡീസ് ഫാൻസെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ്. അറിയപ്പെടുന്ന FCP ഡ്രോൺ ഫ്ലയറും കൂടിയാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ്. Let me introduce you. One more thing, man. Please come over here. So this man has one video which is shooted by him. The one which I'll show you now. The stars, the drone star starts from the star of Mercedes Museum and go all over the museum. That was shooted by him. This is the man. With that note, I'm ending this episode. എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത തവണ നമ്മൾ കാണാറ്. Stay safe and enjoy wheeling. See you in India. See you in India. Yeah. He's coming to India.